You can see my screen? Yes, we can see. Yes? Okay. Yes. Perfect. So welcome back, everybody, to be here at this second part of our training course about reproduction of small ruminants. Today we'll start with these topics about biotechnologies of reproduction in small ruminants. Is my favorite topics. I think that this subject is very important for the genetic improvement in every farming all around the world. Antonio siis tervitab kõiki tagasi ja tänane teema on biotehnoloogiad väikeruminantide või väikemäletsejaliste meditsiinis. Ja see on tema üks lemmikteemasid, kuna sealt kaudu on kõige parem alustada loomade omaduste parandamist läbi geneetika siis. So, biotechnologies in small ruminants are an indispensable tool in modern breeding. Why this? Because it's important to meet the growing demand for greater productivity and quality of production and animals too, and also to respond to the demand for new business ideas related to breeding, like Wagyu beef, Zebu beef in bovine, or also about black Dorper sheep, black nose of Valais, Lacon sheep, Asaf sheep. So without biotechnologies, is it impossible to improve the genetic of all of this breed or species? Biotehnoloogiate kasutuselevõtt on siis ülioluline selleks, et parandada karjade tootlikkust, kvaliteeti ja teiselt poolt siis uute äriideede täideviimiseks, selleks, et saaks Eestis Wagyu liha kasvatada või zeebusid või torpereid või Valais mustninalambaid, et seda või elusloomi on raskem sisse tuua. Aga siis biotehnoloogiliste vahenditega on meil võimalik geneetika sisse tuua. So what means biotechnology of reproduction? It means do artificial insemination, that is well known for everybody, embryo transfer, and also the ovum pickup and fertilization in vitro. Today we be concentrate at the first step that is easier, and it is worldwide practice on the field. Biotehnoloogiateks siis taastootmises nimetatakse seemendamist, embrüosiirdamist ja siis munaraku viljastamist, kui ma õigesti aru sain. Tänasest loengust siis põhiliselt keskendub sellele kunstlikule viljastamisele, mis on hetkel üle maailma kasutatud tehnoloogia. So artificial insemination is certainly the most widespread tool for genetic improvement in farm animals. Obviously, the maximum results can be seen in farms that built 100% of replacement flock through artificial insemination. But also low part of insemination, like 10%, is enough sometimes to renewal of the book or rams group in a farm. This is important because prevent the entry of new animals from outside that could be vehicles of infectious disease. Et siis oma karja geneetiliseks parendamiseks on kunstlik seemendus kõige efektiivsemaid meetodeid. Et maksimumtulemused loomulikult saate siis, kui see 100% kõik oma
emasloomadest seemendad, eks kunstlikult tuues sisse väga hea geneetikaga jäärede spermat. Aga isegi kui see väikse osa emasloomadest seemendad selleks, et näiteks asendada oma isasloomi, siis ka sellisel juhul on nende järgmiste põlvkondade geneetika oluliselt parem juba. Et sellega siis üks suuri eeliseid selle juures on see, et väldite igasuguste nakkushaiguste karja sissetoomist. So, however, also this last one solution that I present to you, even more slowly, leads to an important genetic improvement. The important thing is that all breeding males are products by artificial insemination. So they must be the sons from males, proven males. Et see viimase või see teisena mainitud võimaluse puhul siis on oluline, et kõik jäärad, keda edaspidi karjas kasutatakse, kes on seal karjas sündinud, oleksid nende spermadoonorite järglased, et mitte ei võta seal niisama oma paaritustest jääresid ka, vaid just võtate kasutusele ainult neid seemenduse tulemusel karja sündinud jääresid. So in small ruminants, we have two possibilities to perform artificial insemination. We can do deep vaginal insemination or laparoscopic intrauterine insemination. Seemenduse puhul siis on lammastel kaks võimalust, kuidas seda teha. Üks on siis sügav tuppe seemendus, kus siis sperma viiakse tuppe lambal ja teine on siis laparoskoopiline emakasisene seemendus. So here you can see the deep vaginal insemination. It is practiced with animals in quadrupedal station, cough in the feeding lane, as in this case that you see in the picture, or also in the milking parlor. Is it possible to do this practice? It is necessary to lift the sheep's hind limb to do this type of insemination. Siin piltide peal siis on näha nüüd seda sügav tuppe või tuppe sügav seemendust, mida saab siis teha niimoodi lihtsalt söögisõimede ääres või siis näiteks lüpsiplatsil kuskil, kus lambaid on võimalik fikseerida. Ja selle puhul oleks tarvilik see, et lambad on natukene pea alaspidi, ehk siis taguots on natukene kõrgemale tõstetud esimese peast. So you can see here the top of the speculum that we utilize and the ostium of cervix that is different in the picture in the top, between picture in the top and the other picture here low, that is more open than the first one. Et siis näete, et tupepeegliga avatakse see tupp ja häbe ja viiakse siis sinna emakakaela juurde sperma. Siin vasakul ülemisel pildil on näha, et emakakael ei ole sisuliselt avatud. Ja alumisel paremal pildil on näha, et emakakael on veidi avatud ja sinna on võimalik spermat süstida. So here the instrument that we need to perform deep vaginal insemination. Normally in sheep we have a small fridge because we utilize the fresh refrigerated semen in sheep. Then in goat we can utilize the frozen semen. So you can see on the left we have the dewar of nitrogen, but the tools are the same. So speculum with light source in the top of
of the speculum, like you can see here in the picture on the top. Et siin siis üleval paremal pildil on ettevalmistus lammaste tuppe sügavseemenduseks, kus on näha, et seal on väike termos, kus on värske sperma sees ja tupepeegel, mille tipus on valgusti, et siis me näeks ka, mida me teeme. Vasakul pool valmistutakse ette kitsade seemenduseks, kus kasutatakse külmutatud sperma, et siin taga on see lämmastikutünn ka näha, kus spermat sees hoitakse. So deep vaginal insemination must be done in milking parlor, in feeding lane, and also in this kind of structure for meat sheep. In this way, we can do 50 to 80 insemination per hour. Et siin siis on näidatud, kuidas näiteks lihatootmisfarmis sellist seemendust läbi viiakse, et loomad aetakse tihedalt koridori ja siis järjest seal sisestatakse sperma sinna tuppe emakakaela ette või kui võimalik siis sisse. Et nad on võimelised niimoodi seemendama kuskil 50 kuni 80 tutte tunnis. So here a small video. So the fridge equitiner that maintain the temperature at 15 degrees, and here the insemination in the corridor for meat animal. Siin on siis näha video sellest, kuidas see toimub, et seal on külmik, kus on 15 kraadi temperatuur ja siis järjest niimoodi seemendatakse neid. Yes. The last part of the insemination. Okay. Here there is a small dispositive at the top of the pistolet, the black thing that you see here. Normally it's important to close the cervical ostium to avoid the semen refluxus. Et seal on siis siuke must korgi moodi vahend, mis aitab takistada seda, et see spermat nii-öelda see uute suguorganid tagasi lükkaks nagu välja, et nii-öelda ei toimuks seda sperma refluksi. So what's the problem with the deep vaginal insemination? The problem mostly is in sheep species. Is for this that we don't utilize frozen semen in sheep. You can see the fertility is lower than 10% with deep vaginal insemination utilizing frozen semen. Is due to the particular shape of the cervix, particularly long and tortuous with 4 to 7 thickly tined cervical rings. And also the variable conformation of the ostium, is it difficult to insinuate with the pistolet? Et miks seda tuppe sügavseemendust eriti palju ei praktiseerita, on see, et tulemuslikkus on kaunis madal. Et värske spermaga jääb tiineks umbes 30–40% loomadest ja külmutatud spermaga circa 10% loomadest. See on siis tingitud sellest uute emakakaela väga kurrulisest anatoomiast, mis ei lase meil seda spermat sinna niimoodi ilusti panna, et see ka emakasse sealt edasi munaraku juurde jõuaks. So ultimately the fertility rate will be depend a lot on the degree of penetration that we will be able to have with the pistolet in the cervix. So it's well known that if you go over than 4 centimeters, we have a good possibility to have a pregnancy.
if not, it's very difficult to have good fertility. Et teadustööde põhjal on siis teada, et väga palju oleneb sellest, kui sügavale see sperma selle emakakaelas on viidud. Et kui sul õnnestub see spermakõrs saada nagu peaaegu seal 4 sentimeetri sügavusele või kaugemalegi selle emakakaelas, siis peaks olema viljastumise tõenäosus väga suur. Kui nii sügavale seda kõrt ei saa, siis kohe oluliselt langeb viljastumus. So, it's for this that is important to distinguish frozen semen and fresh semen. So if we need to inseminate with frozen semen, I think that is impossible to work with a deep vaginal insemination. It's for this that I show you the laparoscopic artificial insemination technique. It is an advanced assisted reproduction technique that allows intrauterine semen deposition. Only in this way we can bypass the physical barriers of the female reproductive tract in small ruminants, side the problem of the cervix and ostium, like I showed you a few minutes ago. Et Antonio arvates siis see tupe sügav seemendus on üsna ebamõistlik väikemäletsejaliste puhul, sest et tulemused on nii kehvad, eriti just külmutatud spermaga, et kas siis on mõtet vaeva näha üldse. Ja selle tõttu siis väikemäletsejaristel tema näeb, et ainuke mõistlik viis seemendust läbi viia on laparoskoopiliselt siis otse emakasse spermat viies, eriti just külmutatud sperma puhul. Et me ei saa suurt midagi nende uute ja kitsade anatoomiliste eripäradega ette võtta, et seda tupeseemendust läbi viia. Nii et järelikult me peame tehnoloogiliselt lihtsalt teistmoodi lähenema. Vabandust, kas ma tohin küsida, et mul on käsi püsti tükk aega? Jah, ma arvan küll. Et eelmise teema kohta küsin kohe inglise keeles. Can I ask one question concerning the previous item? You said that the percentage of pregnancy is quite low, but from the other hand, if you go deeper, there will be more probability to get you or goat pregnant. Does it mean that if you take more time, the percentage of positivity is higher or no? No, I don't well understand the difference of fertility between. My question is, you say that the percentage of get the animal pregnant is quite low. And then you stated that if you succeed to go a little bit more deeper into the cervix of the uterus, the probability is higher. Does it mean that if you make the procedure slower, so you don't hit so many animals per hour, the percentage could go up, or it is so-so? So the percentage of fertility when I go very deep is near 40 to 50%, no more. Okay. So it's still fairly low. Very low with fresh semen. So it's important to have a genetic center near of our farm. Okay. So with frozen semen, also if I go over than 4 centimeters, the probability to be pregnant, the use is no more than 10%. Is this the problem? I understand. I think you answered correctly. Yes, Okay. You answered the question. Thank you. Et ma siis tõlgin ära ka, et Enel küsis, et kui nüüd võtaks natuke rohkem iga uute seemendamise peale aega,
et mitte ei teeks 50 kuni 80, vaid 30 utta tunnis, et võtaks aega ja prooviks sinna sügavamale suunata selle sperma, et siis ikkagi need protsendid on külmutatud sperma puhul mitte rohkem kui 10 ja värske sperma puhul mitte rohkem kui 30-40. Et need ongi nagu maksimumprotsendid juba siis, kui see sperma on sinna kaugemale kui 4 sentimeetrit saadud. Yes, another thing that about this question is that the most part of breed of sheep have this problem, but there are some exceptions. Okay, I know the Norwegian breed that is not so far from you, that also with the deposition of the semen in vagina can do a good fertility. So it depends sometimes from the breed, but normally the data that I present to you are for the 99% of the sheep, okay? Et siis ta ütleb, et see on natuke geneetikaga ka seotud, et me ka siin teame, et norrakatel näiteks on ka selle külmutatud spermaga see tupelsügavseemendus olnud väga edukas, kuni 70-80%. Aga ta ütles, et see on, et neil on lihtsalt natukene teistmoodi see emakakael ka, et ühesõnaga seal nagu töötabki see tehnoloogia paremini, aga et 99% juhtudest ikkagi see tupelseemendus ei ole mõistlik tegutsemisviis. So laparoscopic artificial insemination is indispensable if frozen semen is used in sheep. And for me is an excellent opportunity for goat kids. In the last 5 years, we work a lot in goat kids. Why this? Because allows rapid genetic improvement, because inseminate young animals, no replacement flocks, let's keep generation very, very quick. So the genetic improvement is more quick than inseminate only the sheep or goat at the second or third lactation. Sorry, you can translate, then I ask a question. Okay. Et tema ikkagi arvab, et see külmutatud sperma on asendamatu kitse- ja lambameditsiinis ja näiteks see on väga hea viis, kuidas kitsede puhul geneetikat hästi kiiresti uuendada, et need goat kids ehk siis kitsetallad seemendada kohe esimesel hinnal, mitte selles esimesel, kui nad esimest korda puberteeti jõuavad, mitte siis alles teisel või kolmandal laktatsioonil, et siis sa ei pea seda uut põlvkonda 2-3 aastat ootama, vaid saad seda kohe esimesel poegimisel kätte. Ehk siis saad oma karja palju kiiremini viia paremale geneetilisele tasemele. There was a question about goats. I ask this now. Is it some difference in goats with frozen semen? Is it fertility a bit better compared to sheep? Yes, the fertility with the deep vaginal insemination is performed without problem in adult goats. Okay, we have a good result in the goats of second and third lactation, okay, because sometimes we penetrate in the uterus in Saanen goats, in European goats, so is very, very different. But the problem is that it's impossible to do the deep vaginal insemination in goat kids because we have no tools, no speculum so smaller
to go inside the vagina of the goat kids. Okay, so the fertility is very, very low, utilizing frozen semen in goat kids. Deniss siis küsis, et kas kitsedel on see tuppa sügav seemendus edukam. Antonio vastas, et jah, et kitsedel, kes on juba korra poeginud, ehk siis kes on rohkem kui teist laktatsioonikarjas, et neil on jah, see sperma peaks minema ilusti emakasse läbi emakakaela ja üldiselt on viljastumus väga hea. Aga kitsete alladel on need sünnitusteed ja suguorganid nii kitsad, et ei ole sellist tupepeeglit, millega sinna niimoodi hästi ligi saaks, et me päriselt näeme ka, mis me teeme. Ja seetõttu kitsete alladega on ikkagi oluline või mõistlik kasutada laparoskoopiat. So laparoscopic artificial insemination is a very important and strategic intervention, both in terms of time of work and then in terms of money for the breeders, and provide a series of steps to follow. Like is important, the first one, the good choice of candidates. The pre-insemination ultrasound is very important to prepare a well-done work site. Then I talk about sedation, surgical preparation, and then towing and semen preparation and evaluation. At the end, the properly said laparoscopy, post-operative care. Räägime siis, et kuidas valida üldse need õiged emasloomad, keda hakata laparoskoopiliselt seemendama, mida peab ultraheli näitama selleks, et see oleks mõistlik, kuidas töökohta ette valmistada, anesteesia, kirurgiline ettevalmistus, see sperma ettevalmistamine, siis päriselt see protsess ise, laparoskoopia, ja siis pärast ka pärast järelhoolitsus, et mis siis pärast seda operatsiooni saab. So to choose the candidate for laparoscopic artificial insemination is important to do a gynecological examination, like I showed you in the previous lecture. So it's important to be sure to have absence of disease and or pregnancy, because sometimes in a flock is it possible to be in front of some sheep or goats that are pregnant because some ram or buck go in the group of the choice of the farmer. So it's important always to do gynecological examination. Only one time that I don't do this examination because I have a lot of confidence with the farmer. During my synchronization protocol, I caused 2 abortions in 2 goat kids. So it's very, very important to start with gynecological examination. Et esimese asjana siis tuleb läbi viia günekoloogiline ülevaatus, vaadata, et kõik jubinad on olemas, kõik nagu emakas on seemenduseks valmis, ei ole mingisuguseid probleeme seal, sest et võib ka olla, et näiteks olete hiljaks jäänud ja see loom on juba tiine, sest et looduses ikka niimoodi vahest juhtub, et isased on jõudnud ette ikkagi meist. Et ütles ka, et oma praktika jooksul on 1 korra jätnud selle gynekoloogilise ülevaatuse ära ja see oli juhul, kui olid 2
kitsatalle, kes ei olnud varem tiinud olnud ja neil oli abort olnud. Ja siis kuna ta väga usaldas seda omanikku, siis ta ei hakanud seda gümnakoloogilist ülevaatust ajapuudusel läbi viima. So also the age is very important for goats. In the next slide, I think that there are some info about this. It's important to work with the farmer to choose really the animals that have a genetic value. Okay. Also, it's important to consider the date of last birth. Before 6 months of last birth is very at the risk to have low fertility, and also over than 240 days of birth is a problem, because sometimes we have sheep or goat that are very, very fat. Also, this condition is not good for this work. Et üks väga oluline kriteerium, mida tuleb vaadata, on vanus. Seda just eriti kitsede puhul tuluvasest hiljem rääkida ka. Kindlasti geneetika, et valida ikkagi seemendusse, eriti kui te ei plaani kogu karja seemendada, et siis valida sinna seemendusse oma kõige parema geneetikaga emastloomad. Ja oluline on ka, et viimasest poegimisest oleks möödas rohkem kui 6 kuud, sest et ta ütleb, et nende teadustöö näitab, et kui viimasest poegimisest on vähem kui 6 kuud möödas, siis viljastumise protsent langeb. Aga nad ei tohiks olla, või poegimisest ei tohiks olla rohkem möödas kui 240 päeva. Sellepärast, et siis võib olla juhtunud, et loomad on juba paksuks läinud ja see omakorda võib vähendada viljastumust. So if lactation from 1 to 3 is a good target for vaginal artificial insemination, the nulliparous is the best target both for sheep and goats for laparoscopic artificial insemination. Et siis parimas eas loomad on 1. kuni 3. laktatsioon, siis selleks nii-öelda tupe seemenduseks ja laparoskoopiliseks seemenduseks on siis kõige parem loom, kes ei ole veel kunagi poeginud enne. So here the data that which I mentioned you before. So the conception rate by age in goat change between the age. So if is very, very good if we are between 2-3 years until the 40 years of age, we can reach the 60% of fertility. So we have peer results under 2 years and more than 4 years. The fertility is slowly less, but in goat kids with laparoscopic insemination, utilizing frozen semen, we reach 60 to 80% of fertility rate. VAI was vaginal artificial insemination, yes, Antonio? VA is deep vaginal insemination, yeah. Vaginal, yeah, okay. Yeah, vaginal. Siis see tupesisene seemendus on kitsede puhul väga edukas kuskil 2 kuni 4 aastastel loomadel, et see edukus on 60%. Kui nüüd loomad on nooremad kui 2 aastat või vanemad kui 4 aastat, siis hakkab see protsent langema. Aga laparoskoopilisel seemendusel siis kitsad alled või need loomad, kes ei ole varem poeginud, et seal on see seemenduse edukus 60 kuni 80%. So in sheep with the age
more than 2 years, we have a percentage of fertility more than 60% in a sheep without problem at the before lambing. Therefore, in ewe lambs, we have 60 to 19% of fertility rate. So very, very interesting result with laparoscopic artificial insemination. Et siis lammaste puhul see laparoskoopiline seemendus üle 2-aastaste loomade puhul on õnnestumine üle 60% ja uttallade puhul või siis nii-öelda esmapoegijate puhul on 60 kuni 90%. So the second step is ultrasonography before the artificial insemination. Ultrasonography is very, very important, but sometimes we have also some clinical signs like very, very clear mucus in that we can see in the vulvar plica. Et siis ennem seemendust tehakse ultraheli, et otsida, kas on hinnamärke, vahest võib-olla ei ole ultraheli vajalik, sellepärast et on selged visuaalsed märgid, näiteks siis lima eritumine tupest. So like I show you in the lecture of Tuesday, is important the ultrasonography before insemination, not only to understand if sheep or goat are really in it, because sometimes we have this kind of situation. We go to do our artificial insemination, but the sheep shown a corpus luteum. So this one is important to exclude from fertilization all animals that are not in it. Okay. Also, with ultrasonography, we can improve our fertility because excluding these sheep that are not well synchronized, we have more possibility to give pregnant the others animal. See ultraheliuuring siis selle jooksul, miks seda teha, et kontrollida, kas loom ikka päriselt ka on hinnas, kollakeha on või ei ole, eks. Et ei ole mõtet seda hakata ju tegema, kui tegelikult kas siis sünkroniseerimine või mis iganes need teinud on, ei ole korrektselt töötanud. Et sellisel juhul ei ole vaja seda operatsiooni läbi viia loomal. Other thing that I say you in the last days, ultrasonography is a good tool to understand the side of ovulation. So I mark the leg with a marker, color the marker. So when the sheep is on the bed, I can understand very, very quick in which side I will put the semen. Et siis teine pool, miks teha see günekoloogiline ülevaatus, siis et me eile sellest rääkisime ka, et vaadata, kummal pool see primaarne folliikul on ja siis sealt poolt märgistada ka see jalg ära, et siis kui see päris sealt laparoskoopiat lähed tegema, et siis sa enam ei pea mõtlema, kus on parem, kus vasak ja paned selle sperma siis sinna poole, kus on tõenäolisem, et munarakk tuleb ja seemendatud saab. So also the preparation of the work site needs your attention, but above all, a lot of time sometimes. In fact, normally I arrive at the farm in the early morning. First of all,
I do ultrasonography before lie. Then with my helps, I prepare the work site, and then only after a small snack we'll begin the fertilize in the afternoon at 60 hours or a little less from the removal of intravaginal devices. Et siis ütles, et kõige olulisem on see nii-öelda operatsiooniväljaku ettevalmistus, et seal ei tasu aja osas kokku hoida, vaid vaadata, et kõik oleks täpselt nii üles pandud, nagu teil vaja on. Et ta ütleski, et tavaliselt tuleb varahommikul farmi, teeb ultraheliuuringu, vaatab, et kes üldse seemendamist vajab antud päeval, siis nad valmistavad ette operatsiooni väljaku või välja ja siis lähevad ja söövad natukene ja siis alles hakkavad tööga pihta. Et see seemendus toimub 60 tundi pärast selle sünkroniseerimisvahendi eemaldamist, tavaliselt selleks on siis tupesisene käst. So you can see here the tools for that are in our worksheet. On the left, the carbon dioxide bottle. These are cylinders of CO2, normally for utilizing for food, for draft beer. And then on the left, the dewar of nitrogen. On the right here, the defroster, anesthetics, and everything you need to handle the semen, like tweezers and whole. Et siin on siis näha, mis nad on valmis pannud, et selle laparoskoopiaga pihta hakata. Siin vasakul pildil siis on süsihappegaasiballoonid, mida ei ole väga keeruline leida. Lämmastikutermos, kus on sperma sees, siis siin paremal pool pildi peal on soojaveetermos, kus spermat üles soojendada, anesteesiavahendid ja igasugused muud pintsetid ja termomeetrid ja vajalikud vahendid, et töö läbi viia. Other thing very important during our work are the people that work with us. So it's important to assign only one task to each help. So only with a good organization, we can do 13 to 15 add per hour with 5 helps, and the difference is very, very high. If I have only 2 helps, I can do only 4 to 5 sheep or goat per hour. Et heade abiliste olemasolu on ülioluline seoses sellega, et kui palju laparoskoopiaid Antonio suudab tunnis läbi viia. Et igalühel on siis oma ülesanne ja kui teil on näiteks 5 head abilist, siis ta suudab teha kuni 15 seemendust tunnis ja kui teil on 2 head abilist, siis on see 5 seemendust tunnis. So we work with 2 tilting beds. 2 tilting beds are enough for one vet that do insemination. So it's very important to synchronize movements, to be fast and minimize animal stress. Et neil on siis, ta ütleb, et kui üks loomaarst tööd teeb ja lisaks siis tema abilised, siis oleks vaja 2 seda reguleeritavat lauda, kus sa saad siis looma pea alaspidi lasta. Et kõige olulisem on vaadata, et vältida seda looma liigset stressi, et ta kuskil ei pea liiga kaua ootama, liiga kaua pea alaspidi rippuma, et siis kogu su töö peab olema ikkagi väga hästi läbimõeldud, koordineeritud ja organiseeritud, et sa kuskil ühtegi sekundit ei kaotaks. Only one little
tricks that you note here is important to lift the head of sheep when she is in this very difficult position for her. Sometimes it tranquilizes very well the animal. Et kui te nüüd väikseid siukseid trikke tahate õppida, mida tema on töö jooksul avastanud, et siis üks on see, et kui loom on päris tugevas anesteesias, et siis võiks üks inimene hoida tal pead natukene püsti, et see peaks loomale mugavam olema. So here okay. The work site seen by the height. You can see the box of the animals. Normally we need two boxes, one for the animals before insemination and the other one after insemination. That is important also is management. Et siin siis on see töökeskkond kaugemalt pildistatud, et seal loomad on siis jaotatud kaheks, et ühes boksis on need loomad, kes lähevad seemendusele ja teises on need loomad, kes on juba seemenduses käinud. So here about mild anesthesia, I do only 0.05 until 0.1 milligram for kilos of xylazine. Normally, I utilize the low dosage for goats and either one for sheep. Et anesteesia koha pealt siis Antonio üritab teha hästi õrna anesteesiat, ehk siis xylasiini lihases 0,05 kuni 0,1 milligrammi kilo kohta. Ta siis soovitas, et kitsedele pigem võtta see madalam doos 0,05 milligrammi ja lammastele siis 0,1 milligrammi. So we do also 2 bottoms of lidocaine administered locally, like in this video. Okay. Ja siis 2, what is bottom? You know, like how much is it? How much? Normally is enough half to 1 ml of lidocaine. Okay. Et kuskil milliliiter lidokaiini siis lokaalanestheesiaks sinna, kust need laparoskoopia vahendid sisse lähevad. Okay. So the surgical preparation is important also. We shave the hair using an electric clipper normally utilized for surgery in large animal. So we perform the normal disinfection with 3 steps with an alternance of steps of povidone iodine and alcohol for 3 times. Et siis operatsiooniks ettevalmistus looma peale, et kõigepealt raseeritakse operatsiooni piirkond, siis tavalise suurlooma selle pügamismasinaga, see kliperi suurus võiks olla 40 umbes, ja siis puhastatakse operatsiooni väli 3 korda siis, mis oli seal mingisugune aine ja jood ja alkohol ja siis sellega hõõrutakse 3 korda see koht üle. So then we are ready to put the animal in our small bed. Sometimes if there are some problem in the surgical site, we can disinfect another time without problem.
ja siis viiakse loom sinna operatsiooni lauale. Kui vahepeal midagi on juhtunud, et nad kahtlustavad, et operatsiooni väli on saanud mustaks, siis võib seal veel korra loomulikult teda puhastada. So another little tricks, another small aspect not to be underestimated is blindfolding animals. We usually use an old cup. The animal remain much calmer with this system. Et ei tasu siis vanu trikke alahinnata, et see, kui loomale midagi pähe siduda, et ta ei näeks, muudab ta oluliselt rahulikumaks operatsiooni ajal. So we start with the management of the dewar of nitrogen and the semen preparation. It's important to have the genetic strategy well right before to be insemination, because the time is very, very small when we start our session of insemination. So we have all of numbers of the candidates, all of numbers of the semen strauss. You can note here also the different color of some group that we have in the day of insemination, because the mistake is very, very easy to do, okay? Et see sperma ettevalmistuse osas siis kõigepealt muidugi kontrollida, mis spermad seal on ja kus nad asuvad, et neid välja võttes ja üles soojendades enam vigu ei teeks. Ja teine pool, et siis korralikult ennem iga seemendust paberitöö üle vaadata, et ikkagi õige loom saab õige sperma. Et seal ka on ikka üsna kehv, kui viga sisse tuleb ja omaniku valitud uut ja jäärasperma kokku ei saa. Et selleks siis tasub teha igasuguseid värvilisi lehti ja topeltkontrolle. So before you can see in the video the data collection in paper, right, with the end, with the pen, but at the end of our work, we write all in a digital way, because it's important to understand if there are some problem, or to understand a good fertility, in which kind of animal we have these results. You can see in every column here, there are some data, the time of insemination. If I have in this column here any difficulties, here there is the degree of difficulties that I have during insemination. Here there is the visit before insemination, how many dominant follicle are they, the dimension, if there is a good heat, not so good. I write all, because at the end we can compare this data with the data of fertility. You can see here the gravida, it means pregnant with 1 or 2, 3 lambs, or in this case was got kids. Et peale siis selle käsikirjalise info, mis te eelmise video peal nägite, siis pärast teevad nad ka alati ikkagi arvutis korralikud tabelid ka, et näha ja õppida, et kuidas edaspidi neid seemendusi ikkagi alati edukamalt teha. Et siin on siis uute number ja mis jäärdele läks, aga ta on ka siia pannud kirja ennem ultraheli ajal, et kui palju folliikuleid paistab, kui tugev hind paistab olevat
ta kirjutab siia täpselt seemenduse ajakirja, eks minuti täpsusega, ta kirjeldab seda, et kas see protsess läks tema kui arsti mõttes libedalt või oli tal seal mingeid probleeme, et näha, kas seal on pärast sellega seoset loom tiineks ei jää. Ja siis siin lõpus on ka tulp selle kohta, et tiinestuvus ja kui mitu talle siis ultrahelis näha on. Et ühesõnaga kõik andmed, mis on, tasub alati kirja panna, et näha, kas meil pärast on sealt mingeid seoseid luua. So the 6 steps is the towing and semen preparation and evaluation. So when the straw go out from the nitrogen dewar, is put into the defrost at 37 degrees for 30 seconds. Et nüüd see sperma ettevalmistus, et kui ta sealt lämmastikutünnist välja tuleb, siis pannakse ta termosesse 37 kraadi peale 30 sekundiks. So after the towing, the straw is put inside the transcap. I don't remember if there is an explication of this, but now before insemination, we put a little drop of the semen in this small lane of the high sperm dispositive. You can see here. And then this ocular that you see here, okay, will be connected with an iPad, and we can have semen examination real time before our artificial insemination. Ja siis enne seemendust kontrollivad nad ka sperma kvaliteeti. Selleks on neil siis selline masin, kuhu nad panevad tilga spermat sisse ja see lööb tulemused kohe sinna iPadi ja nad saavad kohe teada, kas see sperma on elujõuline, milline on liikuvus ja nii edasi. Ja see toimub ennem iga seemendust, siis ma saan aru, et iga kõrrega tehakse see test läbi. So when the semen is inside the sperm, we perform 4 or 3, Claudia, 3 examinations with sperm. So 3 normally, or 4. Okay. You can see in the video on the right, 1, 2, 3, 4. Okay. Normally it's Claudia that do it. Okay. So is the average of 4 measuration of the same drop of semen, but normally the operator do a small rotation. You can see it in this video because the lane of the ocular is with small triangle. So we can understand when we rotate. Tavaliselt nad siis teevad 4 mõõtmist sellele ühele spermale ja pööravad seda läätse enne seda, kus see sperma sees on, siis iga kord ennem iga mõõtmist. Okay. So we started to do the semen evaluation because thanks to data collection that I show you, we noticed that there is a huge variability of fertility between the various rams used. Et nad hakkasid seda sperma uurimist tegema selle tõttu, et nad said aru, et on väga suur vahe erinevate jäärede sperma puhul, et kui elujõulised või nagu liikuvad või mis iganes need spermad on. Ja siis nad hakkasid uurima iga doosi, mis nad looma sisse panevad. I show you here the difference between 2 rams of Lacan sheep. The
blue ram have a fertility near 90%. So there are 14 pregnancy in 16 sheep inseminated, only two empty. Then the pink here, you can see he have a fertility of only of 50%. So at the end, the farmer was very happy because we have a fertility of 68%. But sometimes there is an explication of these results that so it's important to understand the quality of semen that we utilize in the session of insemination. Et siin siis on näha ka kahe jääre võrdlus, et sinise jääre puhul on näha, et see nagu viljastumise protsent tuttadel oli peaaegu 90%, et 16 loomast 14 olid tiined ja 2 olid tühjad. Teise jääre puhul oli tiinestuvus 50%, ehk siis 8 jäid tiineks ja 8 jäid tühjaks, mis kokku on farmeri jaoks väga hea tulemus, et tiinestus ju ometigi peaaegu 70% loomadest, aga tegelikkuses oleks see võinud olla ka ligi 90, kui mõlema jääre spermad oleksid olnud ühtemoodi kvaliteetsed. So about laparoscopy, the tools that we utilize are rigid endoscope. I utilize endoscope of 30 centimeters of length and for 4 millimeters and 0 degree of the lens. I utilize also a portable light source and 2 trocars of 5.4 millimeters. Other thing very important is to have almost 2 batteries because it's important to avoid the end of light during our session. Et mis teil siis vaja on? Et kõigepealt siis endoskoop, tema kasutab 30 centimeetrit pikka endoskoopi, mille läbimet on 4 millimeetrit ja mis ma saan aru ei paindu ja sellel on siis valgusallikas ka ja 2 trokaari, mõlema läbimõõt 5,4 millimeetrit. Ja siis ta kindlasti rõhutas, et oleks olemas mitu setti patareisid või akusid, et ei tahaks, et poole operatsiooni pealt saaks valgus otsa ja varu energiat pole kuskilt võtta. So then other one instrument important for us is the transcap or pistolet for small ruminants and particular sheet that is called aspic with a little needle in the top of this plastic sheet. Et siis on vaja ka nii-öelda seda seemenduskõrre hoidjat, ma saan aru, mis on mõeldud just väikemäletsejalistele. Kui ma nüüd nendest nimetustes eksin, siis võib mind parandada vabalt. Ja teiseks on vaja siis kindlasti laparoskoopiaks mõeldud seemenduskõrt, millel on või seda seemenduskõrre katet, millel on siis nõel otsas. So another thing very important is that transcap is compatible only with mini straws. Okay, so sometimes in some goat semen production center, they produce the big straws of half of millimeters. So it's important to know that for laparoscopic artificial insemination, we can utilize only small straws.
ja siis sinna mahub ainult peenikene kõrs sisse. Nii et spermat tellides peate teadma, et mõnes kohas pannakse kitsasperma ka selle jämeda kõrre sisse, mis on 0,5 millimeetrit, 5 millimeetrit läbimõõduga ja see sinna sisse ei mahu. Nii et laparoskoopiaks on mõeldud ainult need peenikesed kõrred ja seda peab oskama küsida. So here in this small video, you can see how to assemble the transcap. So it's important to screw very, very well to prevent it from falling off. Et siin siis näidatakse, kuidas seda süsteemi kokku panna. Et väga oluline on see transkap või see hülsi hoidja korralikult kokku kruvida, et ta kuskilt liikuma ei saa ja sperma raisku ei läheks. Okay. So the introduction of trocar is made only after a little incision by scalpel, normally 3 to 5 centimeters right and left on the alba line, and normally 5 to 10 centimeters cranially to the udder. Et siis alati tuleks ennem trokaari sisestamist teha skalpelliga augud ette. Umbes 1 sentimeetrised on täitsa piisav ja need siis tuleks teha valgejoonest umbes 3 kuni 5 sentimeetrit üks paremale, teine vasakule valgejoonest ja siis udara suhtes kuskil 5 kuni 10 sentimeetrit udarast nii-öelda pea suunas. Siin ta näitab ka kohe. You can see in the video now, what do you say? Scalpel and little incision, okay? Et siin siis näete ka, et skalpell ja väiksed lõikehaavad ja ongi kõik. So other thing very important is the pneumoabdomen with carbon dioxide. So to have a good view of the abdominal viscera is essential to create this pneumoabdomen. Normally I use carbon dioxide cylinders like this picture. I think that this one are much better than the compressed air produced by the light source of many endoscope companies. Et siis oluline on tekitada nii-öelda see õhk sinna kõhuõõnde, mida tehakse siis süsihappegaasiga ja tema leiab, et need sellised tavalised balloonid on selleks palju parem kui mitmed kompressoril põhinevad süsteemid, mida endoskoopidega tegelevad ettevõtted müüvad. So the advantages of carbon dioxide in the formation of pneumoabdomen are known also in human medicine, since it avoids bacterial proliferation. Et süsihappegaas siis kasutatakse selle tõttu, et on palju väiksem võimalus, et bakterid selles keskkonnas kasvama hakkaksid, et selle kasutamine selle kõhuõõnde tekitamiseks on siis selle võrra palju ohutum, et seal ei tohiks mingisugust põletikku pärast tekkida. So when the pneumoabdomen is performed, we start to check the uterus. Only when I see very well the uterus, the help
give me the transcap, there is an handover of instrument. Et siis kõigepealt leitakse üles emakas ja kui see emakas nüüd on väga hästi nähtav, siis alles ulatab abiline talle selle transcapi või selle spermahoidja ja hakkab siis sperma süstimine tulema. Another things that I forgot is that, however, if the duration of intervention is prolonged for different reasons, it is important to compress the abdomen to release the carbon dioxide in excess before removing the trocars to avoid condition of metabolic acidosis, also to avoid the compression of different viscera that sometimes cause of pain for the animals. Et kui see protsess või operatsioon nüüd mingilgi põhjusel peaks minema natukene pikemalt kui planeeritud, siis kindlasti tuleks seda süsihappegaasi sealt kõhuõõnest välja suruda ennem kui te trokaarid välja tõmbate. Et siin on mitu põhjust. Üks on see, et see lisaõhk seal tekitab survet siseelunditele ja muudab pärast selle operatsioonist taastumise üsna valulikuks loomale. Teine pool on see, et liigne süsihappegaas kõhuõõnes, kui see kuskile ei välju, võib tekitada organismis atsidoosi, ehk siis pärast tuleb meil hakata looma ravima selles osas. So here in the left picture, we can see the tip of transcap here. We an ovary and its preovulatory follicle, while in the right picture we see the tip of the aspic that enters in the big curvature of the uterine horn. The latter, when the sheep is in it, is well turgid, as in this case. Et siin vasakul pildil on siis näha see transkap ja see siuke primaarne folliikul, mis peaks siis kohe lõhkema. Ja vasakul pildil, paremal pildil on siis näha nüüd see seemenduskoht, et see on selle emakasarve suur kurvatuur ja näha on, et see on turses, nii nagu peakski olema, kui loom on ninnas. So here a small video of the laparoscopic insemination. Et siin siis ta näitab videot. To uterine horns, the aspic, only when I see very well the uterus. Et siis need emakasarved ja alles siis läheb ta sinna selle spermahoidjaga ligi, kui ta on emaka ilusti lokaliseerinud. So it's important when I am near the uterine horn to give a little snap, like a quick hit to overcome the uterine wall. You can see here a little a quick hit. Et siis, kui seda nüüd süstida tahab, siis tuleb siuke väike tonks anda sellele emakasarvele, et ilusti sinna sisse pääseda, et ta eest ära ei läheks. Also, it's important to make sure we are inside the uterine horn. We do some tests trying to pull out the aspic. You can see now that I go inside the snap, I go inside, then I pull out the aspic and the uterus follow me in my movement. So it is a good sign. We are in the good place to perform artificial insemination.
ja nüüd, et ikka kindel olla, et sa emakasarves oled, siis kui see väikse tonksu on ära teinud ja see nõel on sinna emakasse sisenenud, siis ta natukene tõmbab nagu seda nõela tagasi ka ja kui nüüd see sein liigub koos selle nõelaga kaasa, mitte see nõel ei libise sealt välja kohe, siis on ikka kohe päris kindel, et olete sisenenud emakasse. So dissemination is put half dose in one horn and the other one in the other horn, or if you are sure of the side of ovulation, full dose in the ipsilateral horn to the ovary site of preovulatory follicle. Et üldjuhul siis tehakse kas pool doosi ühte emakasarve ja pool doosi teise emakasarve või siis kogu doos ühte emakasarve, kui te olete täiesti kindel, et sealpool on see ovuleeruv folliikur. Or the last possibility, if we find ourselves working with a night quality semen evaluate before, like I show you, we can fertilize up to 4 ewe lambs or goat kids with unilateral single ovulation, utilizing only one straw dose. Et kui nüüd see sperma doos on eelnevalt kontrollitud ja selgub, et on väga kvaliteetne sperma ja te teate täpselt, kummale poole seda spermat süstima peab, siis tegelikult on võimalik kuni 4 kitse või lambatalle siis seemendada selle ühe doosiga. So the farmer thanks a lot us for this strategy, because considering the very, very high price of some semen straws, so we are going to save considerably in terms of semen cost per head. Et kuna need doosid võivad teinekord väga kallid olla, mis farmerid ostavad, et siis sellisel viisil on võimalik üsna palju raha kokku hoida farmeri jaoks. So to understand the work, you can see here a small video. Et siin siis on video nüüd, kuidas see kogu protsess välja näeb. Claudia helped me with the preparation of transcap. Claudia siis abistab. So I start with insemination one horn. Normally is Claudia that say me, you arrive at the half of those because inside the transcap there is some tufo, the name of mandarin, no? With a little mark, so Claudia can understand when I arrive at half dose, a quarter of dose. Et siis selle kõrre peal on väiksed markerid või nagu märked ja siis on võimalik näha, et kas sa oled süstinud pool doosi või veerand doosi või mis iganes. Et saad natukene reguleerida seda, et ei pea kogu kõrre sisu korraga laskma ära. Only the end of the surgery is concluded with the place of the metal clip. You can see here, only one for each hole, and then a little bit of spray antibiotic is never denied. Et siis kõigepealt lihtsalt pannakse klambriga haav kinni, see on pisike õmblus või pisike haav ja siis antibiootikum spreid peale. Okay, this is a photo of the metal paper clip for each entry hole.
So post-operative is antibiotic. I say this is important. The clean litter for bedding. The feeding is important to start with a long A for humans. I don't say you that before surgery is important a fasting of almost 24 hours, sometimes 36, and also no water 12 hours before surgery. Sometimes we utilize systemic antibiotic if we have some problem during surgery, or sometimes it's enough anti-inflammatory drugs if we can create a lesion in the bladder, lesion in the abdomen. There is also this possibility. So we decide, it depends of the case. Et post-op siis või pärast operatsiooni nagu nägite, et siis antibiootikum sprei, kindlasti vaadata, et loomad läheksid puhtale allapanule. Söögiks antakse neile siis pikakõrrelist heina või sellist, et oleks pikka kiudu seal üsna palju, et vats kindlasti ilusti pärast anesteesiat tööle hakkaks. Et ta siis ütles ka, et ennem operatsiooni nad peavad olema 24–36 tundi söömata ja tegelikult kuskil 12 tundi võiksid nad olla joomata ka, et siis on väiksem võimalus igasuguste probleemide tekkeks. Vajaduse korral, kui nad näevad, et operatsiooni ajal midagi juhtus või nad teavad või see võttis kaua aega või mis iganes, siis nad manustavad ka antibiootikume või ensaide, et kui nad arvavad, et selleks vajadus on. So other things about data collection, I think that data collection is important for every intervention we do in a farm, and highlighting the difficulties we have had is important to improve our competencies, and we must not be ashamed of it. Okay. Et igasugune andmete kogumine on tema arvates väga oluline, sest et selle järgi me saame hiljem analüüsida, mis võis valesti minna, kui me mitte midagi kirja ei pane või paneme kehvasti kirja, siis on raske ka nendest vigadest õppida, et arvab, et ei tasu häbi tunda asju kirja pannes, et sellest tasub õppida hoopis. So thanks to data collection, we understand that the interposition of the omentum is the #1 problem for us in this kind of technology. This happens when the 24-36 hour fastening has not been properly respected, or when the animals are particularly fat. Et siis nemad on avastanud, et see, mis asi on see omentum? Okay. Ma ei tea, kes teab, kuidas? Rasvik või vist jah? It's the peritoneum that seal sees hoiab siseelundeid koos. Et ühesõnaga, kui ei ole korralikult näljas hoitud loomi või vett eest ära võetud õigel ajal, et siis selle vigastamisega kipub neil kõige rohkem probleeme tekkima. The second one problem is the elusive uterus is often found in the final stage of our work session. Since the uterus in metaestrus and anyway after ovulation becomes much more relaxed and flaccid.
For this reason, we must not waste time when we are in front of a session of laparoscopic artificial insemination, because the time is important, and the metahistrus is a condition that is good for fertility, because we are no problem if I inseminate sheep or goats after ovulation. The fertility is very, very good, but the uterus is more difficult to manage. et siis teine probleem, mis võib tekkida selle laparoskoopia ajal, on nii-öelda arg emakas. Ma ei tea paremat tõlget praegu, aga pärast siis ovulatsiooni, kui on metööstrus, siis muutub emakas siukseks lõdvaks ja on nagu siis pingevaba, mis iseenesest viljastumise mõttes on väga hea ja pigemini parandab seda viljastumise protsenti, aga lihtsalt selle emakaga toimetamine kirurgi mõttes on palju keerulisem, sest et see kipub eest ära minema ja on raske toimetada temaga. Et see on siis sel juhul, kui loom on jõudnud juba ära ovuleerida, mida tuleb ette, aga seetõttu ongi oluline igasugustest kellaaegadest seemenduse puhul rangelt kinni pidada. So other problems that we can notice in our work is the sperm reflux when we are not well in the uterus lumen. So for this is important to check sometimes the good position of the aspic. Also the large bladder sometimes is a problem. Sometimes we do catheterism during insemination, utilizing sheets, miniaturized sheets for deep vaginal insemination. Is very, very quick. Sometimes when the bladder is very big, so the uterus is beside the bladder, so we can do it. Other problem are ascites, polypnea also is a problem. So we are very, very quick, or if some sheep or goats have polypnea due to anesthesia, is important to antagonize very, very quick beta agonist. Okay. Also other problem, big rumen, small uterus, but very, very slow percentage of incidence of this problem. Et veel, mis probleemid neil ette on tulnud, et siis spermarefluks, kus nagu sperma tuleb sealt august välja tagasi, et ei lähe sinna emaka õõnsusesse korralikult, siis probleemiks võib olla, kui on suur põis, et teinekord on ka, neil tuleb selle laparoskoopi ajal põis tühjendada kateetriga, et pääseda ilusti emakale ligi, et see põis on muidu seal ees. Kõhuõõne põletik võib tekkida loomulikult, sest et tegemist on kõhuõõne operatsiooniga. Siis nii-öelda hingeldust, kus loom hakkab nii kiiresti hingama, et need peavad siis medikamentidega sekkuma sellesse. Suur vats võib olla probleemiks, et jällegi see nagu sul on raske seda emakat leida või sellega tegeleda. Ja teinekord ongi lihtsalt emakas nii väike, et see muudab selle protsessi keerulisemaks. So, in summary, what we have to remember in goat species, artificial insemination have a very, very interesting result in goat kids to have a quick genetic improvement. Remember the low dose of xylazine in goats, half dose than sheep. Essential is fasting for the last 24 hours. Remember the very, very good conception rate. So is important to have the
good answer from the farmers. And remember that the success depends mainly on both the stress caused to the animals and during the estrus synchronization protocol and during the laparoscopic artificial insemination. Other thing very important is the quality of the semen. Et mida siis kokkuvõttes meeles pidada, et laparoskoopia kitsede puhul on pigemini edukas just esmapoegijate puhul. Kitsede puhul olgu üks ülasini doosiga ettevaatlikud, ehk siis kitsedele pigem madalad doosid. Kindlasti loomade näljas hoidmine vähemalt 24 tundi ennem operatsiooni. Et sellisel juhul peaks olema kõik eeldused loodud selleks, et on üsna hea tulemus sellel protsessil. Ja kindlasti tuleb siis ka tähele panna, et loomadel ei tohi mingisugust stressi eriti tekitada kõikide nende eelnevate laparoskoopiale eelnevate protsesside korral ka, et kui seal sünkroniseerimine käib või ennem seda laparoskoopiat ettevalmistamistel, et see negatiivne stress võib halvasti mõjuda viljastuvusele ja kindlasti siis sperma kvaliteet mängib suurt rolli selles, kas see protsess on edukas või ei ole. So I finished my first lecture and I wait you or some of you in the practice course that we will do in September in Estonia. Thank you very much for your attention. Thank you, Antonio. So if anybody has questions at the moment. Kas on küsimusi Antoniole? Et saate ise mikrofoni läbi küsida või siis trükkida oma küsimus. Nii kaua kui te mõtlete või trükite, ma küsin ise. Et Antonio, I have one question myself about this iSperm device. How many years you have used it? Yeah. Okay. How many? How many years you have used it already? No, only it's the second season this year, so 2 years that I have this. Okay. Have you published the results anywhere? The results? Yeah, any journal, the results that you have seen, the semen quality and fertility results. Hey, there is a great variability between straws, so normally it's expensive to do the semen examination. I start to perform the semen evaluation for each straws, but I pay more or less €3 for examination. There is also a abbonamento, come si dice? I pay every year for to have a license of iSperm, so is another one cost, but is for me is really important when I need to do more insemination with one straw. So for me it's important because the farmer pay the insemination. So if I do 10 insemination more with the same number of semen, is an interest for me that I have a good day of work, and is a very, very important for the farmer that they pay less money for each dose of semen. Sure. Do you have any idea why the straws are so different on the same ram? Normally, the difference is not for the same ram. As for this, that I start making the examination of each ram, each straws.
Now I do only for a group of straws, no? The same RAM, I test only one straw. If I utilize 10 straws of this RAM, I understand if I must utilize this semen for more insemination or not. Is enough one straw per ram or book. But can I ask you also how much in the end, on average, will it cost per ewe for the farmer to get it inseminated, and what's the average price of the ewe, just so we would have some like the price of the ewe also. Yeah, just to know what the you know. Now the price of ewe is near. It depends from genetics, but between 150 euros until 200 euros. Certain sheep are the milk sheep, milk sheeps. Normally insemination with all of additional costs like the work site preparation is one voice of cost, and then there is the cost per insemination. Normally there is a price for the site of work that is in 500 euros, and then more or less 30 to 40 euros per head to do this kind of insemination. So if you do only 10 insemination, at the end of the work you spend 500 more 300-400 of artificial insemination. We arrive at 900 of euros for 10 insemination. But it's obvious that we do more insemination. Until 15 insemination, the price per insemination reduce a lot. Katrin, kas sa tõlgid ka, palun? Õigus. Sorry. No ma küsisin, et ma tahtsin kõigepealt teada, et palju seal loomad maksavad, et oleks mingisugune nagu aimdus ka, et kuidas seal hinnad on ja nii. Ja siis ta ütles, et ühe huuto hind on seal Sardiinias kuskil 150 eurot. Deniss ütleb, et Prantsusmaalt on 250 kuni 300. Ja siis küsisin, et ja siis sinna juurde, et kui palju see laparoskoopiline seemendus siis maksma läheb. Et kui ma nüüd õigesti aru sain, et siis et üks hind on sellele, et kogu see operatsioonipaik ja kõik seal valmis panna, et see üksinda juba on mingisugune 500 midagi eurot, aga iga seemendus ise sinna juurde lisab 30-40 eurot. Ma ei tea, kas ma sain õigesti aru. Ehk siis oleneb sellest, palju sul loomi teha on, et kui sul on 10, siis tuleb ta päris kallis ja kui sul on vaja teha 30, siis muutub ta aina kasumlikumaks. Deniss, you have also a hand. Yes, yeah. Yes. I want just to say my experience that at least for myself, I would like to make this insemination in my farm to get new rams. It's good also to have a new female from different rams. But I'm looking mostly for have a new rams to make to perform the natural insemination later. Because at least for my breed, the closest from Estonia, the closest good genetic is France,
and to get live animals from France is very costly. And also I can get diseases in my farm. And one ram from France, just in France, it costs 1,000 euro or 1,100 plus transportation. So at the end, to perform every 2-3 years insemination, laparoscopic insemination for 30-35 animals is cheaper. And okay. But Antonio, is there any sexed semen as well, where they've tried to get only sort of like male sperms into the semen? In cows, I think, and you can have it. Or embryo? No, like semen, where Sexed semen. yeah. Do they do it in sheep as well? No, in sheep, no. In France, they start to produce some straws of goats' sexed semen. Okay, Mhm. because it's important to have a lot of female, because the female line for milk production is is better for to improve genetics. Ma vist vahepeal tõlgin ka, et Deniss ütles, et noh, et tema nagu nüüd läheb pigemini vist selle seemenduse peale või kui laparoskoopilise seemenduse peale üle, sellepärast et temale kõige lähem koht loomade toomiseks on Prantsusmaa, seal on loomad nagunii üle 1000 euro jäärad ja iga kord on oht, et sa tood mingisuguse haiguse endale sisse nendega. Lisaks transport ja kõik need proovid ja asjad, et see on päris palju asjaajamist, et ta on arvutanud ja vaadanud, et see teeb sama välja või on odavam, kui kutsuda Antonio Sardiiniast ja lasta temal oma loomad 30 tükki või midagi ära seemendada. Et tulemus peaks olema sama, aga lihtsalt riskid on väiksemad. Mina küsisin, et kas lammastel on olemas ka nii-öelda sperma, kus on juba spermirakud valitud, kas isased või emased, et lehmade puhul seda tehakse. Ma ei teagi, mis selle nimetus siis eesti keeles on, sugu valitud. Sugu selekteeritud sperma. Sugu selekteeritud sperma, just. Et siis ta ütles, et Prantsusmaal on hakatud tegema, et seal on nagu klientuur, kes tahaks just nii-öelda neid emaseid sperme, et siis oma seda uutade osakaalu sündivatest talledest suurendada. I have also a question, Antonio. Do you know how much the semen can cost? How big variation it can be? The best. Normally for sheep, the price is very similar, between 20 to 30 euros per strauss. For goats, we start to 20 and arrive at 70 euros per strauss. It's for this that sometimes the farmers are very happy when we one straw of 70 euros I do for insemination. Okay. So, et spermakõrred võivad siis varieeruda lammastel 20-30 euro juures ja kitsedel isegi kuni 70 eurot. Jah, et siis omanik on päris õnnelik, kui saab 70 euro eest 4 kitse seemendatud. Okay, so I don't see any questions, but I understood, Antonio, that Claudia will also have a... Yes, there is a little part about the male examination that I think that really the most important to start management of reproduction in a flock. I think that is also
the only one thing that all vets that are here today, we can do tomorrow if go in the field. So I don't know if you need a few minutes of pause, we can break, we can do it. Katrin, kuidas sa arvad, 5 minutit pausi? Jah, et alustame kell 5. Just, et jätkame siis kell 5 täpselt. Ja Claudia räägib jäärade ülevaatusest. Yeah, so we decided 5-minute break is 5 minutes, perfect. See you soon. Thank you. See you soon. See you soon. Okay, yes, we can see. Okay. Yes, please, the floor is yours. Okay. We can speak about the visit of breeding males. So the examination and evaluation of the reproductive potential and the clinical visit and all about clinical visit on male. Räägime siis isaslooma kliinilisest ülevaatusest, et kuidas otsustada, kas ta peaks ilusti tööd tegema või ei. Okay. So the evaluation of breeding males is the starting point of rational reproductive management in small ruminal farms. The basis of good fertility of a flock is to possess male fertile, efficient, and free of pathologies affecting the reproductive system. Et siis väga oluline osa sellest, et hakata üldse väikemäletsejaliste reproduktsioonist rääkima, on siis see, et kui head on need isasloomad. Et hea viljakus oleneb siis isase puhul sellest, et spermid oleks viljakad, neid oleks piisavalt ja isane loom oleks siis vaba igasugustest patoloogiatest, mis võiksid viljakust mõjutada. So when visit males, we can visit males about 2-3 months before the introduction of males into the flock. So the method of choice for assessing the fertility of a ram or a buck is always the examination of semen, but this is not always easy to do in practice in farms. Et seda kontrolli tuleks siis läbi viia kuskil 2-3 kuud ennem isaste karja toomist. Et alati või tegelikult selleks ainuke päriselt meile infot andev moodus oleks spermakontroll, aga seda me enamasti teha ei saa. So why we do this visit 2-3 months before the introduction of males? Because we have time to review the results of the visit and give advice to the farmers before the breeding season to buy another rams, for example, or to do some therapies. Et seda tuleks siis teha 2-3 kuud ennem selleks, et kui siis selgub, et see jäär ikkagi ei ole kõlblik paarituseks, siis on võimalik kas teda järgi aidata, et ta saaks paaritusvõimeliseks või siis on aega veel uus jäär kuskilt leida. The clinical examination of the male consists in 3 parts: medical, physical, and morphofunctional examination. Among the complementary examination, a fundamental role is certainly covered by ultrasound. Et siis selle kliinilise ülevaatuse hulka kuulub niisugune meditsiiniline ülevaatus, füüsiline ülevaatus ja siis morfofunktsionaalne ülevaatus, ehk siis, et kas see, mida ma tunnen, tundub olevat ka funktsionaalne ehk töötav ja lisaks sellele võib teha ka veel ultraheliuuringut. So
now we're speaking about breeding soundness evaluation, or BSE. BSE includes a number of reproductive male assessment. If the male is fertile or not, that is the most important things. If it is able to mating correctly, to conceive, to avoid the transmission of genetic defects, or to avoid the transmission of some infectious bacterial or viral or parasites. Et siis see breeding soundness evaluation ehk siis aretuseks sobilikkuse test või hindamine. Ühest küljest annab siis meile infot, et kas see loom on üldse võimeline kedagi viljastama või ei. Ja teiseks annab meile infot, et kas ta on võimeline korrektselt paaritama, kas ta on võimeline viljastama, kas see annab meile võimaluse vältida teatud geneetilisi defekte või vigasid ja annab meile võimaluse vältida erinevaid sugulisel teel levivaid haigusi, mis võivad või ei pruugi mõjutada alati seda nii-öelda sugu, mis see siis on, sigimist või neid sigimissüsteeme. Okay, we can do three evaluation. The first is a health evaluation focused on the diagnosis of disease that can lead to reproductive failure or disease that the male could transmit during mating. The second one is the physical evaluation through the clinical examination, the evaluation of the BCS, body condition score, and morphological adequacy. Et siis esiteks medical assessment või terviseülevaatus keskendub siis sellele, et kas see loom on haige või mingit pidi kannab mingit haigust, mis muudab tema jaoks viljastamise keeruliseks või kannab ta mingit haigust, mis võib nakatada emasloomi. Siis teine ülevaatus on nii-öelda füüsiline ülevaatus, kus me hindame keha konditsiooni ja looma morfoloogiat, ehk siis kas on kaks munandit, kas nad on piisavalt suured ja nii edasi, et kas kõik jupid on olemas, et ilusti paaritada. And the last one is the morphofunctional evaluation through the ultrasonography of the external genital apparatus or sexual glands. Ja siis kolmas ülevaatus on morfofunktsionaalne, mida tehakse siis ultraheliga ja sellega saab siis väliseid sugu elundeid vaadata, mõõta nende, ühesõnaga hinnata, et kas see pilt näeb selline välja, et loom saab paaritamisega ilusti hakkama. So during the health assessment, we can do some serologies or serological diagnosis of aborting disease. For example, Toxoplasma, Neospora, Chlamydia, or some pestivirus, or Coxiella, Salmonella, and last but not least, tick-borne disease that are often present in Sardinia, for example, in rams. Et me võime võtta ka näiteks vereproovid, et testida, kas jäär kannab mingisuguseid haigusi, mis võiksid olla suguliselt nakkavad, näiteks toksoplasma või neospora või chlamydia, või siis, et kas ta lihtsalt kannab mingeid haigusi, mis võiks tema viljastamisvõimet vähendada, näiteks Coxiella või Salmonella või mõned puukidega levivad nakkushaigused. There is also viral disease, for example, border disease, that is a disease present in Sardinia, and we can do
serology exam once in a lifetime to detect this disease. Et näiteks nemad peavad muretsema border haiguse pärast, ma ei teagi, mis selle eestikeelne nimi täpselt on. Et sellisel juhul tuleks võtta veri kas või kord elus ja lasta sealt see määrata. It is equally important then to carry out a complete and updated data collection, to have an overview of the breeding and to be able to give information to the farmers. Oluline on siis see infoga salvestada kuskile ja pärast farmerile edasi anda. Et sellest, et teie teate võib-olla vähe abi, aga farmer ka peab teadma, mis ta farmis toimub. This is the data collection card that we use for the visit on farm of the rams or a book. Includes data from the ultrasound visit, the BCS, and the notes of the visit, but very importantly, all the data concerning infectious disease are reported in this card. Et siin siis on ühe farmi jäärade ülevaatuse kaart, kus on siis näha ultraheliuuringu tulemused, kehakonditsioon või siis nii-öelda füüsilise ülevaatuse tulemused, aga siin on ka kirjas nii-öelda see, et haiguste osas, et mis neil on ja mida neil ei ole. The visit of rams on farm is also essential to identify animals with serious problems. For example, animal very old or with incurable disease, paratuberculosis or neospora, for example. These rams must be well identified in this way, like in the photo, and then slaughtered. Et füüsiline ülevaatus on äärmiselt oluline selleks, et märgata loomi, kes enam paarituseks ei sobi, et kas nad on liiga vanad, kannavad mõnda haigust, mida ei ole võimalik enam ravida või on neil mõni muu viga, mis muudab nad suguloomana kasutamiseks ebasobilikuks. Ja pärast seda tuleb siis nad ka märgistada niimoodi, et see kindlasti välja paistaks, et see loom ei sobi, nagu siin parempoolsel pildil ka selgelt näha on. For animals that, on the other hand, have a treatable disease or must undergo therapy, it's essential to have in the farm identify enclosure with the name of infirmary to which the veterinarian can easily access. Et siis need loomad, või jäärad, kellel on mingisugune haigus, mida on võimalik ravida, et need siis tuleb panna eraldi alale, mis on selgelt nagu näha kõigile, et see on nii-öelda haigete loomade ala ja kus siis loomaarst ka saab vabalt tegutseda. So the second phase is physical evaluation. The classic clinical visit, that is the most important step of BSE. Any problem found must always be investigated to have a quick diagnosis. For example, a small nasal secretion caused by estrus or bronchopulmonary parasitosis or respiratory disease decreased the male's contact with the female, so decrease the probability to mating. Et siis see nii-öelda ülevaatuse külastus on väga oluline, kus loomaarst päriselt läheb ja vaatab, kuidas see loom välja näeb. Et kõik, mida sel hetkel märgatakse, sellega ka tegeleda tuleb, et näiteks ninanõre, et kas sellel loomal on siis ninakiin, on tal mingisugune parasitaarne kopsutõbi, hingamisteede nakkushaigus, et siis see kindlasti vähendab looma võimet utesid paaritada.
The clinic visit directs us also towards the choice of complementary exam to do. So, for example, parasitological examination feces in animal very thin, or CBC complete blood count, or biochemical profile, or bacteriology in case we notice some disease or some strange thing. Siis visiit, kus me loomad üle vaatame, annab meile ka infot, et milliseid uuringuid oleks meil vaja teha, et kas meil oleks vaja parasitaarset olukorda uurida, oleks vaja teha vereuuringuid, bakterioloogiat, et me peame füüsiliselt loomad selleks üle vaatama. The BCS or body condition score is very important to have an idea of health status of the animal. There is a study that demonstrates that there is a marked correlation between BCS and the quantity and quality of sperm produced. Poor similar quality has been found in emaciated or thin rams and also in too fat rams. So is better fit and not fat. Et siis kehakonditsioon on väga oluline isaste viljastamise võimele, et liiga kõhn ei ole hea, aga liiga paks ka ei ole hea, et siin siis on, eks näha, et mis see roheline on, et see on nagu sobiv paarituseks 3 kuni 3,75, aga 4 on juba liiga priske, et siin on siis see slogan ütleb ka, et nagu sportlik, mitte paks. It's also important to the evaluation of feet and limbs, also the aplombs, the joints, because it's essential that they are in good condition to allow the rams for mating. Kindlasti tuleb ka jalad siis üle vaadata, liigesed, sõrad, näärmed, et jääre jaoks jalad, eriti tagujalad on paaritamisel üliolulised, seega peavad nad ka korras olema. Inside of the field card, any lameness or defects of the joints or the limbs or the aplombs are written. Ja kõik need märkused kirjutatakse ka üles, mis jalgadel leitakse, et me ennem unustasin öelda, et jalgade puhul ka jalgade asetuseks on oluline ja liigaste nurgad, et need ka mängivad olulist rolli. Ja kõik see, mis leitakse, tuleb ka üles kirjutada. So the last step of the visit of the ram is the morphofunctional evaluation through ultrasonography. Ja viimane osa siis külastusest või visiidist oleks ultraheli, et hinnata isassuguorganite kvaliteeti. So before proceeding with the ultrasound scan, we have to inspect and palpate the scrotum primarily for accustom the subject to manual practices and to evaluate the possible presence of swelling, local temperature increase, for example, caused by inflammation, or a typical sign of the presence of a pathological state. Et ennem kui siis ultraheli hakkate tegema, et siis tuleks kindlasti munandid üle kombata ka, et kas tunnete seal mingit turset, on kuidagi temperatuur liiga kõrge, tundub olevat valulik või on mingisuguseid patoloogiale viitavaid märke. So is important to visually and manually inspect the penis to verify that the ram is able to jump and to detect any pathologies about this reproductive organ. Kindlasti tuleb ka peenis üle vaadata, et ega seal mingeid muutusi ei ole, mis võiks viidata
probleemile, et ta ei soovi uutesid paaritada, siis mingisugust punatust või turset või et näed, kas leiad sealt ka midagi, aga selleks tuleb see kindlasti üle vaadata. So in this video, you can see the visual and manual inspection of the scrotus. Siin siis näete, kuidas seda ülevaatust läbi viia. Seda just munandite puhul. Okay. We move on to the scrotum, manually inspecting the entire surface, starting from the pampiniform plexus, epididymis in its totally, and then testicular parenchyma. Et kõigepealt siis kombatakse ülevalt erinevad organid läbi, siis liigutakse, kontrollitakse munandi manus üle ja siis munand ise, et kas sealt leitakse midagi või ei. After manual palpation of the parenchyma, testicular parenchyma, is important to give an assessment to consistency of parenchyma. The parenchyma can flaccid, intermediate or turgid in its consistency. Et tuleb siis kindlasti munandi kuidas ma ütlen siis koe tihedust või konsistentsi hinnata, et kas ta on niisugune lõtv või keskmise konsistentsiga või tundub, et ta on veidi turses või väga nagu suureks läinud. So all of these observations are reported into the card, in a field card, with the recognizable number of the RAM at the left of the screen, the age of the RAMs, and BCS, and any recommended therapy in the right part of the screen. Et siis iga jääre kohta täidetakse kaart, kus on selgelt jääre number või kuidas teda identifitseerida, leiud kummagi munandi ja munandi manuse kohta ja kõik muu, mis jääre juures üle veel vaadatakse, et kõik see pannakse ka kirja. So now arrived at the ultrasound examination. Ja nüüd siis, kuidas ultraheliuuringut teha. With the ultrasound examination is made by a linear probe transrectal. That is the same probe that we can use to diagnosis of pregnancy in sheep. Et siis kasutatakse selleks tavaliselt lineaarset andurit, et nemad kasutavad seda sama, mida nad ka pärasole või transrektaalsel uuringul kasutavad, mis me siis eile arutasime, on see eesnäärme andur, mida inimmeditsiinis kasutatakse. We can do all visit in quadruperal station, so you can see in this video. Ja kõike seda saab siis teha niimoodi, et loom seisab 4 jalal. Okay, it is important to keep the probe perpendicular to the surface of the scrotum, in particular to the larger diameter of the testicle, to have an optimal image of the entire parenchyma and accurately calculate the testicular diameters. Et oluline on hoida siis seda andurit risti munandi koega, et kindlasti saada võimalikult suur läbimõõt ja ei tekiks mingisuguseid artefakte selles ultraheli pildis. So,
So this is an ultrasound image of a testicle. As you can see in the middle, in the center of the image, this is that is the mediastinum of the testicle. In order to calculate the diameter of the testicle, it's essential that the mediastinum remain in the center of the screen of the ultrasound. Et keskel on siis näha munandi keskseinand ja on oluline, et kogu uuringu vältel oleks see keskseinand seal pildi keskel. At this point, we can observe the parenchyma of the testicular parenchyma and check if there are hyperechoic areas compatible with areas of calcification, for example, or areas of inflammation. Et siin siis on näha see munandi kude ja kui ma õigesti aru sain, siis hüperehogeensed alad ja kaltsifikatsioonid, mis võivad viidata möödunud põletikule. This is an example of periorchitis, which is an inflammation of the vaginal tonic of the testicle. It's very important to diagnose it because it could impair the functionality of testicle and in this way reduce fertility. Et siin siis on näha munandi ümbruse põletik, mille puhul see on üsna tõenäoline, et see jäär tegelikult ei ole võimeline paaritama kedagi. Then we have another disease that we can often find in rams. That is hydrocele, and is a collection of fluid inside the scrotum. The main causes are circulation disorders or parasitic disorder. Et siin pildi peal siis on näha nii-öelda vesimunand või, et seda tuleb aeg-ajalt jääredel ette ja tegemist siis on kas vereringe häire või mingisuguse parasitaarse probleemiga. You see it better. It is the same as before, this hydrocele. Nothing. Et siin on siis sama pilt lihtsalt lähemalt, et seal all on siis näidatud see vedeliku täiskude. So in this case is hydrocele, so like the image before, and with the red indicator we have the tail of the epididymis, and with the green indicator we have hydrocele liquid. Et siin siis on näha selle vedeliku kogunemise natukene hullem juhtum, kus siis punase noolega on näidatud munandi manuse pea ja rohelise noolega on näidatud siis vedeliku kogum. So another disease similar to hydrocele is varicocele. These two images portray two varicoceles, always a collection of fluid in the scrotus, but at the level of pampiniform plexus, mainly due to disorders of the circulation. And this pathology is more dangerous because it can lead to compression of the vessels and therefore to problems of circulation and especially of thermoregulation. Et siin siis on natukene ohtlikum juhtum ehk varikotsele, mis on siis veenide suurenemine munandis ja sellisel juhul see munand võib sattuda nii suure surve alla, et seal see spermide tootlikkus ja nende edastamine enam ei toimi. Et selles mõttes on see natukene ohtlikum ja keerulisem ravida ka.
So testicular ultrasound is also important to recognize some congenital pathologies. For example, testicular aplasia, cryptorchidism, and the other disease. Other non-congenital pathologies, such, for example, testicular atrophy or degeneration or inflammation, orchitis, epididymitis, that may occur in rams during life, are caused by food or hormonal disease or problems, or some deficiency, for example, zinc deficiency. Et siis selle munandite uuringul siis võime leida, et munandid on liiga suured. See võib olla märk kehvast söötmisest või näiteks kiltnäärme alatalitusest või tsingipuudusest. Võib-olla, et munandid hoopis nagu ei ole päriselt välja arenenud korralikult. Võib-olla, et ühte munandit üldse ei olegi või siis leiame märke mingisugustest põletikest või haigustest, mis on siis bakterite poolt tekitatud. And it is very important to recognize this pathology that can make the rams sterile, because we must not allow farms to keep a sterile ram, because a sterile lamb apport great economic losses on the farm. Et sellised patoloogiad on siis oluline ära tunda, et need jäärad kindlasti farmi ei jääks edasi, sest et see on farmile oluline majanduslik kahju, kuna nad enamasti ei ole võimelised uutesid korralikult paaritama. So the last step of ultrasound examination is the accessory seminal glands examination by transrectal ultrasound. They are 6 and are 2 urethral bulb gland, a prostate and 2 seminal vesicles. Et siis viimaseks võiks läbi viia siis selle transrektaalse ultraheliuuringu, ehk siis päraku kaudu uurida sibulnääret, eesnääret ja siis seemneväete. Here we can see how the accessory sex glands are arranged in rams. Review some anatomy. The urethral bulb glands are located near the rectum, one on each side, and are symmetrical. The blisters can be easily visualized following the urethra and are located at the base of the bladder. And the prostate scattered in ram is located above the urethra and between the bulbourethral glands and the seminal vesicles. Et siis siin pildi peal on näidatud need seemnejuhad, mis siis liiguvad üle põie täpselt sinna munanditesse ja sibulnääre, mille vahel siis asub eesnääre või sibulnäärmeid on siis 2, mille vahele jääb siis eesnääre. At the ultrasound scanning, the bulbourethral glands or copper glands must be symmetrical and have a round shape. They are very important because secrete a liquid that lubricates the urethra during ejaculation and regulates the pH. Et need sibulnäärmed on väga olulised, need peavad olema ühtlase kujuga, ühe suurused ja nad on olulised selles mõttes, et nad toodavad nõret, millega siis niisutatakse neid seemnejuha ja kusititeid, et sperma saaks siis ilusti
peenisest väljuda. The seminal vesicles remember clouds on ultrasound, and is also important because it creates substances essential for sperm motility and the sperm metabolism. Need siis siin on seemnejuhad, mis toodavad vedelikku, mis on oluline spermide liikuvuse ja ainevahetuse jaoks. Seemnepõiekesed pigem. Seemnepõiekesed. One of the most common pathologies of sex glands are cysts, which can even measure a few centimeters, like you can see in the photos. Kõige tavalisem patoloogia on siis süst, mis teinekord võib olla isegi paari sentimeetri suurune. During the ultrasound examination, it's also important to observe the urinary tract to avoid the presence of obstruction or stones or inflammation. Urinary tract stones are very frequent in rams and even more so in the book. Et ultraheliuuringu vältel võib siis leida ka kivikesi põie kusesüsteemis. Et siis seda tuleb ka tähele panna, et kas sellest võib probleeme tekkida. Ja neid on üsna tihti ja sikkudel siis tihedamini kui ääredel. Now I show you some photos that show the filled out field card. Obviously at the end of the visit, the ram's visit, you can see that each part is filled in, and we reported in this card all lesions that we can notice during the visit. For example, calcification, hydrocele, or some cyst in bulboretral glands. Et siin siis on näidatud täidetud kaardid pärast visiiti. Näha, et ühtegi kohta tühjaks ei ole jäetud, et kui on kõik hästi, siis nii ongi. Aga igasugused muutused, mida on märgatud, need pannakse kirja kindlasti. So it is a very easy method to understand and to practice, and very useful. Anyone can do it in any situation, as you can see in next photo. Et seda asja on siis üsna lihtne läbi viia ja igaüks, kes tahab, võib selle ära õppida. Siis siin on pildid ka. Okay, once the visit to the rams is made, it's important that we look around to evaluate animal welfare and environment, because it's very important. For example, the water they have available, or where they are kept, or if the litter is clean or dirty, etc. Ja siis, kui on ülevaatus tehtud, siis tuleks kindlasti ka üle vaadata jäärede pidamistingimused, kus nad juua saavad, kuidas on allapanu ja vastavalt siis oma vaatlustele omanikule nõu anda, mida muuta võiks. And also if there is overcrowding. Overcrowding is a problem because it increases stress, reduces milk production in sheep, and performance in rams. And in general, animal need 2 or 3 square meters for animal. And if inside there isn't enough space, they should have a place to go outside. Is very important. Et kindlasti siis tuleks tähele panna ka nagu loomade tihedust nende laudaalal. Et kui nad on liiga palju ninapidi koos või liiga tihedalt, siis see tekitab neist stressi
ja see vähendab piimatootlikkust, vähendab üldse tootlikkust loomadel, ehk siis talled ka ei kasva nii hästi. Et minimaalselt peaks loomadel olema 2-3 ruutmeetrit laudaala ühe looma kohta ja kui seda ei ole võimalik garanteerida, siis tuleks neile leida võimalus õue teha jalutusala, et ruumi oleks neil rohkem. And don't forget the poor libido. That is a very important problem in farms. All these environmental and managerial factors that speak before about can decrease libido in males. So it's very important to check it and to resolve it. Et siis kõik need asjad, millest me eelnevalt rääkisime, see asustustihedus ja vee olemasolu ja korralik allapanu, et need kõik mängivad rolli jäärade sugutungis, ehk siis kui palju seda on või ei ole. Ja kui loomad on stressis, siis on seda vähem, mis tähendab, et nad ei huvitu nii palju uutedest, kui siis, kui neil oleks elutingimused head ja nad oleksid palju rõõmsamad minema emasid paaritama. And so what to do in case of poor libido? It's important to review the management of the male affect. So the male affect is the oldest and most effective technique of reproductive management in sheep. But remember that it must be carried out in the right way and at the right time, because for the reason is not, I don't know, efficient. Yeah. Okay. Et siis mida teha, kui see sugutungi tundub vähe olevat, et siis kõigepealt tuleb üle vaadata, et kas kõik need tingimused on korras, mis loomal olema peaksid, et tal saaks üldse mingisugune tung tekkida või ei. And another cause of poor libido is the animal health, like I said before. So we have to check animal health, and if necessary, hormone therapy can be carried out. Siis kindlasti tuleks üle vaadata looma tervislik seisukord, et kas meil tuleks seal midagi ette võtta. Ja lõpuks võib ka proovida hormoonteraapiat, et äkki sellel on mingisugust positiivset mõju sellele libidole. So to conclude, we can say that the management of males play a key role in reproductive efficiency and in general in improvement of farm profitability. The visit of the rams is an easy and achievable practice in the field. You can start doing it tomorrow. By making an annual and well-done male visit, we can help the farmers to make a better male effect, and we can help the farmers to increase fertility on the flock. Et siis siin kokkuvõtteks võiks siis öelda, et see isasloomade pidamine on ülioluline farmi tootlikkuse seisukohalt ja selleks, et teie ettevõtte pidamine oleks kasumlikum. Ja kui iga aasta seda jääre ülevaatust korralikult teha, siis on igasugune õnnetuste juhtumine palju väiksem, kui te kevadel avastate, et tegelikult jäär ei olegi korralikult paaritanud. Et selleks, et kui lasta läbi viia korralik jääre ülevaatus, siis peaks olema juba suur samm astutud, et vähendada seda võimalust, et jäär ei ole paaritanud. So thank you for attention, and if you have any question, I'm here. Ja nüüd, kui kellelgi on küsimusi, siis nüüd võib küsida.
Thank you so much, Claudia. I'm very happy you finished the day with how to evaluate male animals and how important it is. But let's see if we have any questions. There are the same number of listeners still with us, so it means your lecture was very interesting to everybody. Thank you. And I think it was also good advertising for the autumn when you are coming to visit us. And so if nobody, then Dennis says that he has a question for Antonio. Please, Dennis. Yes, hello. Yes. Thank you, both of you. I want to ask your experience in Sardinia or in Italy in general. How is in a, let's say, average farm now the use of artificial insemination and in dairy sheep, but if you have experience also meat sheep? So in Sardinia now, artificial insemination performed by laparoscopic way is at the 10% of the farm that have no Sarda sheep, that have Lacon or Asaf sheep, because the only one solution to change blood of the rams is to have semen from Spain, from French, or from Israeli. Other situation is for Sarda sheep, because normally we have a genetic center that normally produce fresh semen, but we have in particular political situation. So normally in the last 3 years we perform 1,000 insemination in 3 years. Okay. In the year before, 10 years ago, normally we do 25,000 insemination per year in Sardinia. So the numbers change a lot. We are in the peer period for the insemination in Sarda sheep now. This year we start to improve. We start to speak with the head of the different association, and nothing. Because a Sarda sheep make only fresh semen, don't make But frozen. this year we have the first 3 rams frozen available for farmers. I start to work with the association in the last weeks, okay, because normally the association start to freeze or to produce semen between May to the end of June. But who is those farms that are using artificial insemination? How they manage? They make once a year a group of sheep, or every 2 years? How they program? No, normally the insemination, the farm that do insemination every year. It depends. Normally the 30% of replacement flock is inseminated because we have a lot of prolificity in ewe lambs. So sometimes only with the 30% of ewe lambs inseminated, it means to have more than 50% of replacement flock of the following year.
And the meat sheep, you have some experience or from Yes, some we have experience in black dorper sheep and in Ile-de-France sheep, but here in Sardinia is not very common. I do insemination in the north of Italy, normally with Suffolk sheep. We start in the last year also to work with black dorper because is a very, very interesting meat sheep that start to be present also in Europe, in Germany, in Norway. A lot of sheep also in Great Britain, France, Spain. And you found the frozen semen for this breed? Yes. Not from Italy, not from Italy. No. The semen is from normally Australia or Canada that are agree to send it in Italy. In Italy, arrive from Canada and from. Yeah. I know in the last year that there is the possibility also to have some straws from South Africa that is the real origin of black dorper. So if we'll have some request, we can order it. And the result, you found the more or less the same result for fertility? I have not a lot of number, but yes, normally more than 60% is sure in sheep. It depends always about the stress that we do during preparation of the candidate protocol, the management. Artificial insemination is not one thing that you decided to do today for tomorrow, okay? We need to work every day in the year with a good management of the flock because is the basis of a good results. Then there is also the semen is important, but most important are the management of the candidates at the insemination. Because probably here in Estonia they are looking more about this meat breed because at the moment I am the only one with dairy sheep. Goat there are more, but it's more important also to find the semen for meat sheep. For the availability of the semen is not a problem. It depends of you law because sometimes to import genetic material is important to have a clear law. So there are some contact from Canada, but Canada sends semen in Europe, but not in UK. Send in I don't know, I don't remember, but there are a lot of difference of to sell the semen from the different nations. Okay, maybe now we have a strong farmer association. Estonia can maybe help with that. I think that you can collaborate with the association of farmers in Germany because in the last Congress in Sevilla, Spain, we talk a lot with some farmers from Germany. They are very interested to do laparoscopic artificial insemination, and Germany is not so far from you. So if we collaborate, we can
buy semen from any part of the world, because the ship cost is important sometimes, because only for the la dogana, I don't know which is the correct name, no? The tax, border The tax for the shipping. So is necessary to buy the dewar of nitrogen, because it's impossible to have the semen of the embryos, and then you send another back the dewar from the nation that is departed. Okay, very good, thank you. Ja ma ütleks korra veel lõpetuseks seda, et kes enne veel ei kuulnud, et siis septembris 4., 5., 6. on siis praktiline koolitus Eestis, 2 päeva seal Viinamärdi talus, 1 päev Andripeedo talus, et kõik, kes on sellest huvitatud, et tegemist on tasulise koolitusega, et siis palun kirjutage kontor@Lammas või siis helistage mulle, et me paneme kindlasti need kontaktid ka meili, kui tulevad ettekanded. Et aitäh. Aitäh, Mirjam. And thank you, Antonio and Claudia. And so I think everybody has so much information during these lectures. So maybe they don't have questions right now, but when you are coming in September, then there will be much more questions, I'm sure. Okay. Yes, thank you very much. Was a big honor to be here with you. Thank you also at your agricultural association. Thank you, Dennis Pretto, that put in touch us with you. And nothing. See you in September. See you in September. See you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, grazie. See you. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Thank you very Bye. much. Bye bye. Mina tänan kõiki, kes osalesid ja vastu pidasid. Saadame teile nii videod kui slaidid ja saadame ka tagasiside küsitluse. Palun märkige sinna kõik oma unelmad ja soovid, milliseid teemasid te soovite kuulata. Kõige lähem üritus, mis tulemus on sügisel, on lamba- ja kitsekasvatajate konverents, et saame proovida need teie ideed ellu viia. Suur tänu veel kord ja kohtumiseni järgmistel infopäevadel.